residential psychologist ubaba uPD Mbatha. Well ke baba sikubingelele sikwamukele emsakazweni iHighway Radio. Siyabingelela sisimakhosi. Sibingelela kakhulu balaleli egameni lenkosi. Sabonga kakhulu. Good to have you on the show once again. Sihlale sikhuluma ke ngezihloko ke ezihlabahlosile. Ngasishaya izulu madoda. Wena ungifake ngalehlo. Ezihlabahlosile. Now namhlanje ke sikhuluma ngokuthi ke how do you pick up other pieces of your life after a divorce? Because it happens a lot ukuthi umuntu after a divorce they are no longer the same. They don't enjoy life the same. They don't see life the same way. They don't see anything the same way. Impilo yabo iyashintsha ngazuthi bakomunye umhlaba la behamba khona emgodini omnyama. Nothing they do makes sense sometimes. So mhlambe ngiyakholwa ukuthi namhlanje by the end of today abantu abaningi bazobe sebesizakele to get this info ngoba sihlezi sitshela ukuthi mangabuza ukuthi kuyashisa phuma. But then how do you pick up your life ke after ususithathile isinqumo sokuphuma uphumile ke ula right then wenza kanjani where do you go from here wenza njani nje impilo yakho yenza njani because ngiyacabanga abanye they start from scratch abanye basuke bengazazi ukuthi babhilo ngaphi fanele benze njani fanele baye kuphi. I made a joke with a friend of mine earlier ukuthi sahlangana ngokuthi sathi siyonikela enkonzweni wangibuza ukuthi sinikela no sisi noma sinikela no mama. I made a joke about that. Ngoba that's what she asked me. Ngathi mina hey move with the flow wena la ubona ukuthi uyangena khona shona khona. Yes, but in reality uthola ukuthi umuntu ngampela abantu they are really struggling after a divorce. They don't trust people easily. Nje baphila emhlabeni wabo wodwa. Wokuthi futhi siyazi ukuthi abantu abasasithandi ngoba sesobabuya emendweni noma usontomfuthi. Yabona noma yabona nje zonke lezo zinto lezo. So ngiyacabanga ukuthi by the end of today njengoba ngikhuluma ngaki ngoba sengizothula ngidedele psychologist. So by the end of today ngiyazi ukuthi baningi abantu abazobe sebesizakele about this topic ukuthi how do you really pick up pieces after a divorce? Simakhosi isihloko lesi esisensitive kakhulu. Sisensitive ngendlela emangasayo. Ngiyadingeka ukuthi masikhuluma ngaso we need to be considerate ngoba sibuhlungu at the same time. Angiqale la ekuthenini we all know ukuthi umshado siyasikholelwa ukuthi what design of uNkulunkulu. Yes. My understanding is that uNkulunkulu never meant for people to divorce. Lokho uzokuzwa masisiqhubeka sichaza sikhuluma le ndaba divorce. uNkulunkulu akakaze afisa ukuthi abantu masibeshadile ba divorce. Ngoba uNkulunkulu ungafana abantu bashade ngempela bazi bahlukaniswa ukuthi. Kungabi ukuthi ngempela sekuyahlukanwa ngenxa ukuthi khona ungazwani noxabana nani. So i-divorce was never meant to be. So uzozwa ke basiqhubeka sikhulu ukuthi impela engafanele right. Emshadweni kuyenzeka ukuthi abantu bangazwani baxabane usisikhathi uxabana kwabo kuze kube kudlulele. Mhlawumbe omunye uabusive uya-abuzwa ziningi izinto ezingenzeka ngesikhathi abantu behleli ndawonye besemshadweni. So some of those things zigcina ziholele ekuthenini agcine umuntu ebona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka siphile nawe nomunye agcine sebona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka sihlale nawe. So bagcine befika kwi-agreement yokuthi asihlukane asidivorce because asisakwazi ukuhlala ndawonye. Okay, so i-divorce is not something engaqhamuka like in one day. So kusuke sometimes kuyi trail of events. Izinto eziningi esezenzeke mhlambe over a certain period of time kuze kufike la khona bethi abantu no we can't reconcile anymore. Bazathi abanye it's irreconcilable differences. La khona singasakwazi ukuyilungisa it's too much. Okay, so ke sesikhulume kakhulu ngokuthi abantu mebenenkinga kuma relationships asemshadweni benze njani. Ngeke sabuyela lapho. But asikhulume le ndaba ukuthi ke manje nakho ke ngempela sebe decide ukuthi ke baya divorce ke manje. So
kunama situations awu-2 engizowabeka. Eyokuqala eyokuthi kunabantu abashada bese beyadivorsa bengenazo iy'ngane. Kube khona abantu abafike bashade over a certain period of time uthola ukuthi sebeney'ngane, ingane yodwa noma zingaphezulu kwalokho. Okay, so laba abasuke bengenazo iy'ngane, le ndaba ithinta bona bobabili mhlawumbe nemindeni yabo. Laba abasuke sebeney'ngane, it's even more difficult ngoba sekuney'ngane phakathi, kufanele benze sure ukuthi ney'ngane uma behlukana izingane aziphazamiseki. But khona into esingeke siyibalekele ukuthi uma ngabe kune-divorce ngeke ukuhlukumezeka ukubalekele, kuzokwenzeka in one way or the other, emotionally, psychologically, even financially as well. So i-divorce is not an easy thing. Kulula nje uma besasha abantu ukuthi hayi so divorce, but the process itself is not an easy process. So if ucabanga ukudivorce, don't think ukuthi ukudivorce kuzoba i-process elula. Ngenza kube i-process enzima. Kwesinye isikhathi ingathatha isikhathi eside, izoba draining emotionally, it's draining financially, it's draining almost in all respects. So ma ukuthi ucabanga ukudivorce, just be prepared ukuthi it's not an easy process. It's not like waking up in the morning which is so double certificate. It's not as easy as a double certificate. There's a lot to go through, so you must be aware of that. Okunye mangabe sikhuluma indaba ye-divorce, abayimali bacabanga ukuthi mhlambe mangabe sekwenzeka mhlambe ku-involve nina nobabili kuphela. Remember ukuthi indaba yomshado involve ama-families as well. So yini eseniyenzile up to so far? How much have you involved ama-families in resolving your issues? So le ndaba ye-divorce ayithinti nina nobabili noma kuthiwa ninazo iy'ngane, but iyayithinta nemindeni yenu. Alright, so njengoba ngisho ukuthi it's not an easy process. Okunye futhi okubuhlungu ngendaba ye-divorce ukuthi kunzima to get over the person omdivorcile bese nihlukene naye. So noma kuthiwa ucasule kanjani, noma abuse noma wenzani, kodwa to get over that person akulula. So in a nutshell engishoyo ukuthi ama after effects of divorce sometimes aba more difficult than ukuhlala emshadweni. So that is why sithi kuma couples ongenani kulweleni ukuthi nihlale ndawonye, kulweleni ukuthi niyisolve inkinga zenu, than thinking ukuthi divorce is the solution. Angiphiki akhona ama situations whereby i-divorce ngempela bona ukuthi yabona ke manje labantu ba right behlukile because bebehlukile ndawonye kuzophuma isidumbu. Mhlambe ku right behlukile. Asikuphiki lokho. Kodwa never think i-divorce is the way out, is the easy way out. So i-divorce can be a very difficult way out. So sometimes it's even much better to solve our problems in than thinking which no there is way out in divorce. Okay. Enye mentality ebakhona ilento yocabanga ukuthi once nga divorce as a peace of mind. Sometimes a peace of mind iphela mhla divorce. After divorce, then impilo yakho vele benzima. Not financially or otherwise, but psychologically or emotionally, ikhale phansi. So ngifuna nje ukuthi abalaleli ngibenze babe aware ukuthi ukudivorce don't uzoba iphelule. Don't think like this way out. It can be even more difficult than ukuhlala emshadweni. Okay, so kwabanye abantu of course bayarelieve. Yes, sikuphike lokho, but in most people akubi relief njengoba sukucabanga. Okay, so asithenini ke manje nakho senidecide ukuthi ne-divorce. I believe kufanele ibe khona i-preparation. Zokubekisa mhlawumbe ngento ebuhlungu, ukudivorce kuyafana nokushonela. So ucabanga in that sense ukuthi ukudivorce kwakho kuzoba sengazi ukuthi ushonelwe, kuzoba sengazi ushonile nomuntu ohlukene naye, especially if ngempela bengeyona into obuyifuna noma bengeyona into ucabanga ukuthi izobalula. Alright, so there must be a preparation before it. I would advise wonke umuntu ofuna ukudivorce ukuthi please do go to someone professional, either a psychologist or social worker, to look at different aspects. Ukuthi njengoba divorce, most of the time abantu bafocus such a lot, they focus on the legal aspect only.
bayabameli beyosayina befuna abameli abazomamela enkantolo. Also go for counseling because kune-life after divorce. Akusho ukuthi uma udivorce then usuzofa. There's life after divorce. So how are you going to cope with that? Zama ukuthola umuntu who's a professional, either a psychologist, a social worker, who's going to assist you ukuthi nikwazi ukuba prepared for legend enziqala. Okay. Number 2, kuneyingane ezi-involved. Mase kuneyingane ezi-involved, kuneyingane need to be prepared as well. Ngoba isikhathi esiningi ezabazali we become selfish mase sidivorce. Sithi hayi ingane zizokhupha nje, then kube indaba yethu sobabili. Kanti neyingane phela ziyangena, mase zikhona ingane ziyangena. Not only mase ingane, even sezingane. You know, that process needs to be prepared. So uma ngabe niya kwi-counseling, say maybe nobona professional, neyingane ziyadinga ukuthi zikhanselishwe nazo. Noma kuthiwa zisencane, kodwa ziyithole i-counseling, zikwazi ukutshelwa on time ukuthi kuzoba nesimo esikanje kanje kanje. So lokho kuyaziprepare ingane mentally, even emotionally. Lento ifana nokuthi makuthiwa mhlambe khona oshonile, yabo awukwazi ukuthula ngempela ingane, especially ingane isikwazi ukukhuluma, sikwazi ukuzwa. Ingane kufanele ukwazi ukuthi uyitshele. Bathi ke kwesinye isikhathi noma ingakwazi ukukhuluma kufanele ukuthi uyitshele. That is, you know, nalokho futhi kuyasiza somehow. Ukuthi uxoxele ingane noma ingakwazi ukuzwa, ingakwazi ukukhuluma. Umsayingane kangakanani, kuyasiza ukuthi so i-process yokuprepare ingane ngiyacela ukuthi singayilindeli. Abantu abaningi namhlanje aba-hurt emotionally, they will tell you abanye ukuthi ukuhlukana kwabazali ba-hurting. Iyayiphazamisa futhi ney'ngane esikoleni kwesinye isikhathi ukuthi ingane asaphefoma esikoleni because of divorce yabazali. Uthole ukuthi ingane emotionally right, enye iqala ibe nezinto ezintsha, ezinye ingane zigcina zigula because of divorce. So ngiyacela kakhulu asingazi-neglect iy'ngane uma decide to process divorce. Okay, so that is very important. Now, enye into during the process ye-divorce, maningi ama-feelings ozoba nawo nama-emotions ozoba nawo. Kwesinye isikhathi uzoba nama-feelings e-guilt, whereby you feel guilty about what is happening. Then you start blaming yourself. Ukuthi this is my fault. Ngasho yonke into. In other words, uzibuka wena njengomuntu omunye. Omunye umuntu mhlambe angathola i-strength ngokuthi ablame wena athi divorce because of you. So ngaleyo ndlela naye uzama ukuziconsola noma ukuziduduza ukuthi angabuzwa ubuhlungu. So ama-emotions anjalo abakhona. So kodwa into evamise ukulahleka kakhulu during the process of divorce imali, because kunabameli la aba-involved, kunama-assets are involved. So kufanele kuhlukaniswe izindlu, kuhlukaniswe imali, kuhlukaniswe imoto noma yini ekhona. So leyo process nayo on its own, it's very draining because akudlali ukuhlukana mhlambe nemali ethize noma ethize ama-assets athile. So naleyo process leyo, that is why ngithi kubalulekile ukuba naye umuntu ozokusupporta psychologically, ngoba lapho uzokwazi ukuthi at least ukhona umuntu okwazi ukuxoxa naye. You need mhlambe a financial advisor as well, insurance advisor, izinto ezinjalo. That is a whole package oyidingayo. Abanye bangena kule process njengoba ngisho abanye bacabanga ukuthi it's an easy process. Ubona mase ngiyaqala nakho sengikwazi ukulala ngadlile, nakho yabo sengiphelelwa imali because khokhela abameli bezwa yonke lento. So that process ye-divorce on its own kuningi kakhulu okungakulahlekela during the process. Be prepared for that. Nokuthi ukwazi uku-adjusta. Khona abanye during the process ye-divorce kufanele aphume endlini, useyohlala efletini, yabo kufanele adayise izinto ey'thile mhlawumbe impahla ethize because useyohlala efletini. Omunye uthole ukuthi kwamali kayisekho yorent iflet, usebuyele ekhaya uyohlala e-back room. Those are the things you must expect ezenzakalayo. Kwesinye isikhathi it's even worse uma kuwukuthi there's one spouse who is working and the other is not working, because kwesinye isikhathi noma ngathiwa uzomaintain after divorce, but during i-divorce mhlawumbe mengasebenzi sefana aphume endlini, nephuma endlini uyohlala. So izinto eziningi ezi-involved bafowethu. So that's why ngisho be-divorce singathathi kalula. There's a lot that goes on. Okay, khona umbuzo. Ayi ngiyacabanga la ukuthi njengoba uthi indaba ye-divorce singayithathi kalula,
ngiyacabanga ukuthi kuba khona izimo la enithi manihleli khona endlini ubone ukuthi it is so much peaceful outside ngingedwa than ukuhlala nalomuntu engihleli naye endlini engishade naye. Kukhona izimo ezikwenza ufe kancane kancane, ufe uze ukuthi uyasuffocate, ube depressed, ube stressed. Umuntu okuleso simo njengamanje okulalele othi bese ngithi ngicabanga ukuphuma, kodwa manje indlela i-psychologist ekhuluma ngayo ingenza ngicabange kaningi. Mhlambe ikuphi esingakwenza, yini esingayenza, ikuphi okubalulekile ama-assets versus impilo yomuntu. Because ngicabanga ukuthi abanye abahleli njengamanje abakhahlelwayo bahlalele kona lokho ukuthi ish uma ngimdivosa angeke ngize ngithole imali, angeke ngithole lutho, ngcono ngihlale ngibekezele because ma ngimshiya noma ma ngihamba ngidivosa shuthi ngizolahlekelwa naleyo imoto engihamba ngazo. So ikuphi kahle umuntu angakwenza, life versus assets? Okay. That's why I recommend indaba consult professional. Yes. Because there is swela ngikwazi ukuhlala phansi nibuke ngempela impilo ukuthi izohamba kanjani. Yabo. For instance mhlawumbe ngiyaxoxa ne-social worker liyakwazi ukuthi hayi mhlawumbe isimo sakho isimo esingalungiseka yini. Sisikhathi siyaphuma ezintweni uthola ukuthi isimo ebesingalungiseka but ngenxa ukuthi wena uzitshele ukuthi i-solution i-divorce. So ugcina uphuma ngempela kanti into ebingalungiseka. So if u-consult professional izokwazi ukubuka isimo sakho ngeke sikwazi mhlawumbe ukusho ukuthi hayi abantu abanje abadivorce, abantu abanje abadivorce. Isimo sakho sihlukile angeke sifane somunye umuntu. That is why noma sikhuluma nge-abuse you know kufanele kodwa ni-involve i-professional. Ngoba iyona ezokwazi ukuthi inibonise kwesinye isikhathi ngihlulwa into elula. Khona abantu abahlulwa into elula msakazi, bahlulwa ipolice. Sengaze ku-divorce because umuntu uhlulwa ukuthi akusolve. Yabo. Let's say mhlambe for instance angenzi example ejwayelekile. Let's say mhlambe nangubaba ucheating. Okay. Now mhlambe into ngempela umama elinde igama elithi ngiyaxolisa. Wenze mhlambe yabo lonto leyo nje mhlambe yona into yasukile leyo. Instead inkuzimalanga le vele ivuke ngolaka. I-justify yabo ibe vele ibe kube ngazuthi ke manje lento ayenzayo yabo uya-justify ukuthi kufanele yini. Obviously lapho into ezokwenzeka yini uzoxasa kumama aphatheke kabi aza ngempela kuphila afika bona ukuthi aze ngcono ukuhlwa naye because uyakhuluma emotional. Ngesikhathi niya ku-professional at least mhlawumbe izokwazi ukukhuluma naye ukuthi hayi cha baba yazi into ofanele ngathi lula. Umama into elivele kuwena uzehlisa uxoxe vele usephutheni. Ngishadile so yona into elivele then mhlawumbe uzokwazi ukuhlashela umkhono. So uku-involve professional phela always mhlawumbe abalale sebeyazi njalo uma ngikhuluma angiqedi ngashongo ukuthi you must see a professional. Either a psychologist or a social worker, someone or professional ongekho kule situation yini ozoyibuka from outside. Akwazi ukubona kwesinye isikhathi mhlawumbe uthola ukuthi umama ayiyena osephutheni yabo. So mhlawumbe into le engalungiseka mhlawumbe umama uyena ochithile amadoda ayinkinga yakhe ayahlekisa ngoba uma kuchithe yena ufuna ushesha axolele. Hayi makuthiwa umama hayi ngempela ngakwazi umhlaba wonke azathi uthandaza kanjani ungaxolile. Uyabo kubiza umndeni kuze umhlangano womndeni yabona mhlamba laze manje esontweni kodwa umxolele you know kodwa makuyena ke ufisa ngathi nje ngakhuluma namhlanje kusasa ubusukhohliwe kusasa bese kuhlekwa. It doesn't work like that. Ukubona professional will always be you know an option for me. Right. So ke izimo ke asifani. Elinye iphutha futhi elingenzeka ukuthi during i-process ye-divorce uthola ukuthi manje usuzithola uba involved romantically nomunye umuntu. Okay, ungakadivorce ngokugcwele. Okay, that is also a very big mistake. Because lokho kungakwenza ukuthi noma lento le process ibingama but just because manje usuzizwa uhappy nomunye umuntu. Lokho sekwenza manje ukuthi ingqondo yakho all together manje isuke situation
yenza ukuthi ubone le situation ngathi fanele iphele manje. Now that is also very dangerous. You know, indaba zama-rebound. Yeah. Rebound relationships are very, very dangerous. So you must be careful now. Right. So during the process, get divorce, there's a lot of stress so be prepared for that. Now, let's say you manage a divorce is paid. Then what happens? Yes. Yeah. What happens? Sidlulile usemidabulile incwadi mathiwa ndidabula incwadi. Yeah. Ususele ke manje. Ilaqala khona ke yakhe impilo. Ala ke manje ke inkinga ke manje ukuthi impilo yakho ke manje ubheka phi ke nempilo. Yabona phela lapho manje it's like ulahliwe. Yabo. Because sometimes ngesikhathi usayi-imagine lento is different from masenze from there. Yeah. Okay. So sometimes you imagine yourself ukuthi hey ngizoba njani ngizoba yini. Now kufanele sik-understand okokuqala ukuthi it's not that easy to get over your ex-husband or your ex-wife or your ex-spouse. Awukho lula. Kuzoba very, very difficult, especially in the first few months or in the first year. In actual fact, with some people it takes even longer. Okay, so if especially if awashadi mhlawumbe wamthola omunye umuntu, it's very difficult to ukukhohlwa umuntu okade ushade naye. Lo muntu uhlala naye awusuke ngakushukanga. Ngizoza kule ukuthi imuphi lo omkhohlwayo. But nakhona I will tell you this because it's not easy, because lempilo usuyiphile. Let's say mhlawumbe you've been married for 5 years or more. Every day ububuya ekhaya kunomuntu ozoxoxela ngisho benixabana kodwa ububuya ekhaya kunomuntu. It's different from coming to an empty house. Yeah. Yabo. Noma kuthusele nezingane kuphela, izingane zoba izingane, but umuntu obuhlala naye nizilale naye ekamereni uyedwa and manje akusenzeki. So lokho kukodwa it kills you every day. So in this case I'm not really talking about umuntu othi ngempela bese ngihlongozile ngishawa every day. I'm talking about these people abahlukaniswa ama-differences nje lawa angasolveka kodwa bagcina sebehlukene. Angikhuluma ngabantu akade beshayana every day, mhlawumbe usisi okade eshaya noma manje eshawa every day, you know, because it's different. But kwi-situation whereby abantu bahlukaniswe ngempela ama-differences akade engalungiseka, it becomes very lapho ngikhuluma ngokuthi mhlawumbe ngihlukaniswe nje ukuthi mhlawumbe omunye ucheathile, ngihlukaniswe nje mhlawumbe ukuthi hayi omunye mhlawumbe unenkani akafuni ukudlalela akangithobeli bahlele besha bathi hayi umfazi akathobi akakwazi ukuthoba. Abanye bakhona bahlukaniswa ukuthi nje le ndoda ayingikhiphi, you know, angulazi ukuthanda engikhombisa uthando. Yabo, so bahlukaniswa nje lokho izinto lezi. How do you get over ukuchithelwa umuntu ube wena uhleli ufaithful? How do you get over that? Because abanye abantu ngempela they are really struggling with that ukuthi you cheat, we are done. Because bayazazi ukuthi abakwazi ukubekezela bebekezelele leyo pain of imagining your partner with another person. So I mean really sigqokisa kanjani leyo nto yokubekezelela umuntu ochithile, because komunye umuntu it's nothing. Komunye umuntu mhlawumbe into engaba big sengaba ukuthi mhlawumbe udelele ama-in-laws akhe, yabo, noma ungayifuni ingane zakhe, but i-cheating ngabi inkinga. Kodwa komunye athi nje ngizothobela ngisho ikati lakini kodwa you cheat, I'm out. All right. Akukho lula sis Makhosi. Akukho lula. You know, it takes time. Into sofanele ni-understand as a couple ukuthi wena osephutheni understand ukuthi lo munye ethatha isikhathi eside engekho phakathi noma engaxoleli kufanele kube njalo. Yabo. So into esuke ibe wrong ile nto ukuthi lo osephutheni uyena ograshayo manje ukuthi adlulisa phela adlulisa. It's not that easy. Akathatha isikhathi sakhe. Ekudlulisa. Khona ngempela ukuthi komunye umkathi nje ngeke ngisakwazi ngaphuma kulo mshado. This is one thing I can understand. So nalapho futhi I will still say ukuthi we are, because that is like, you know, we are dealing with a professional ongakhuluma naye.
because mina ngokwami bengathi izinto ezinjalo asingazivumeli ngempela zihlukanise umshado wethu. Asingazivumeli ukuthi siqede lento. Kwesinye isikhathi for instance asikhuluma njengabazalwane. What if bengena idemon la? What if bengena uSathane la? Ezonhlukanisa mhlawumbe wathola omunye wene week. Wakwazi ukumsebenzisa. So in other words, lithini ke babizo mangabe omunye ephindile. Lithini? Well, it's true. And remember ukuthi uthini futhi uJesu lapho. Uthi is still at your discretion. Abemazwe are not forced ukuthi umdivorce. Kodwa une-option. So wena ke iyiphi option oyithathayo? Okay? Remember sekuneyingane la as well. So le option oyithathayo, is it for you noma izokwazi benefit wonke umuntu? Lento le yeyingane ngiyajabula ukuthi uyiraise. Yes. Lento le yeyingane ibambe abantu abaningi in abusive relationships. Athi umuntu sengihlalela ingane. Mhlambe usinike isithombe ukuthi kubaleke ngani ukuthi uhlale kwi relationship uhlalela ingane. Kusiza ngani ukuthi uhlale in a toxic relationship just for the sake of kids. Nazo uthola ukuthi nazo ngesikhathi uthola isimbambamba wena nazo ziyakhahleleka in the meantime. So akekho kahle happy yayizwa lento, akekho umuntu okhululekile as much as i-main focus isuke ikumama nobaba ukuthi bona benzani. But if you guys are not happy, neyingane nazo zizohosha loyo moya ukuthi la ekhaya you tiptoe uma uhamba awuhamba ukhululeke. Yabona? Asiqale la sisimakhosi ukuthi inkinga bakwethu ayikho inkinga engena solution. Inkinga iqala uma sesicabanga ukuthi abona ke le ngeke kusalunga ngempela le. No, it's because you haven't applied your minds nobaba ufunile. Even umuntu abusive uma willing ukusizakala. Inkinga iqala when you close out uthi ngeke kusenzeke. Once you tell your mind ukuthi lethi ngeke isenzeke ngeke vele yenzeke. I remember another quote ethi if uthi into ngeke yenzeke your mind stops working. But the time uthi how can this work out, then your mind starts working. So siyilahla lapha isikhathi esiningi. Once wathi nje ngeke isalunga ingqondo yakho nayo futhi iyabhala stop. Once wathi okay na inkinga izolunga kanjani, then ingqondo iyaqala kuyasebenza, then looking for option. So inkinga kule situation oshoyo ile yokuthi abantu bangafuna uku-apply their mind singayilungisa kanjani lento, because noma kuthiwa yenzekile well ingane mhlawumbe umama wahlukumeza nengane zahlukumeza, but how can we fix it? Mina ngifuna sifocus lapha isikhathi esiningi singafocus ekutheni how do I get out, ngoba kunomunye umuntu vele ohlalela idile nokuthi nje ngiyayifuna ngendlela yokufunda nomuntu sengilenda ngiphutheni bese siyahlukana. So ke ake sigxile ekuthenini siyilungisa kanjani inkinga. Uyilungisa inkinga iphinde futhi a few days down the line iphinde ibuye futhi inkinga. Okay. Uphinde uzame indlela zokuyilungisa iphinde futhi ibuye futhi inkinga. Because ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwi relationship la inkinga, if it's cheating, if one partner is cheating, it's likely ukuthi uzophinda kwenze futhi abanjwe axolise, or mhlambe oyedwa uyashaya unesibhaqa axolise ngeimbali, uzophinda futhi ibuye livukele lithika lakhe aphinda ashaya futhi aphinda axolise. In that scenario, what do people do? Because for me ukuhlala kwi toxic relationship where you can't breathe, mawulala fanele uvalihle lodwa elinye ulivule uma uzwa ukuthi khwasha ngabo2 uvale na uvuka utshengisa ukuthi hey nami ngivukile njalo angilele. Yabo it's true. It's true kuyenzeka lokho. That is why I said akhona impela situations where people decide to divorce. You know, we that is why he said involve a professional someone actually a solution. The professional nayo iyakwazi uku-advise noma advise but ukuneza option ukuthi no if ufuna ukuphuma kule relationship it's up to you, because at the end wena knows the decision. Yabo. So if you really feel ukuthi you know what la ngihleli khona is toxic, I can't survive, you make a decision. Ake ngibuze baba, most yabantu odila nabo for counseling, is it male or female? I'll say it's females. Nazot. Yeah. You know why I'm asking the questions? Even if you want to fix things,
umuntu wesilisa muthi akiwe kwi-psychologist noma kwi-therapist, uthi uba wena onenkinga, mina anginankinga. So ugcina usizakala wena wedwa ngaleso sikhathi, and then you go back to a toxic relationship endlini again. That's why for me it never works. For me it never works to go when Oza kwi-counseling. That is why a proper counselor, a proper therapist or social worker or psychologist will say, well, it's fine, we can have the first session, but I guess uma engezi ngempela usizana ukwenza ube strong wena ukuthi uhlale ngaphezulu relationship. Ifana nokuthi uthi uyatest igazi uhambe wedwa. You can't do that. And still go back to that partner ongazange ayotest. Ongafuni utest. So it never works nje. Imawuthi usayikhansela wedwa usemshadweni unless it's a problem related. Ngiyathanda baba le approach yakho ye-counseling ukuthi abantu abalifuni usizo mhlambe asale sesilifaka ikhwelo nakubefundisi ukuthi into ungayigcini ulokhu uyibambile uyibambe ngezwi ububona ukuthi engathi sidinga professionals, yabona? Ngoba ngicabanga ukuthi abanye balimala lapho kulokhu kuthiwa yibo wena fanele usubmit wena shothi fanele ubekezele wamkele yonke into, yabona, eyenziwa umuntu wesilisa. Indawo yakho ikwi-submission yila inkonzo yakho ikhona-ke uyayizwa lona. Kanti if abantu were to be referred to a psychologist njengoba uyigcizelela indaba yokuthi abantu abalifuna usizo abalicinga usizo lama-professionals, mhlawumbe asilifake ikhwelo kuyingceku zenkosi ukuthi cha, uma ubona ukuthi usabathe uyamboza i-crack ngodaka kucracka kakhulu, abantu abarefere kubantu abama-psychologist. Okay. Uthi indaba enkulu. Sorry but I think khona esibiza ukuthi multidisciplinary team. Multidisciplinary means ukuthi we involve abantu abanama-discipline ahlukene. There's a religious discipline, there's a legal discipline, there's a psychological or social discipline, there's a financial discipline. All these people deal nama-couples. Yeah, true. So understand your limits as well. Ukuthi mina ngihamba njena. Share ilizwi abanye ibesi sathandaza fasta kodwa ukuthi abayiphila psychologist. Abaye phela inkinga yimali. I'm not a financial advisor. I'm just a pastor. Unless I really have the qualification. Pass the ball to the next player. Exactly. Ungabi starring wenze into. Yes, true. Yeah, because dlulisela phambili abantu abami sesikhulumile nani. I think it is the financial advice. La abantu abangayini. Ngiyayithanda le ikhulumayo. Cela ukuthi ngikubona ummeli le ummeli. Mina njengomfundisi it's not my area. Asikufundele lokho. I think it's more professional than it's more professional than ukuzama ukukhombisa ukuthi wazi can't know everything. I have limited knowledge when it comes to financial management. Ngakutshela ama-basics but couldn't ngikwazi ukusebenza. So udlulisela phambili. So singacela ukuthi nje ingcenye zenkosi asiwenze lokho. Baningi ama-couples alimalayo esey'khondleni ngenxa yokuthi as umfundisi mina ngithi ayisengizamile la. Okay, but nomunye umuntu. So then-ke enkundleni hle nama-couples ahlele divorce asesikhathi ubhizi uyabandisha nje uyabandisha all the time. Kanti if you involve other people kuyozoba ngcono. Angisheshise-ke now you're picking up the pieces. Number one, after divorce akuzukuba lula. Okay? Ngenzeka futhi lo muntu lo umkhumbule for a very long time, ngenze kube nama moments okumkhumbula. The funny part is Makhosi ile ukuthi nalo muntu abusive, you know ukuthi nawe uyamkhumbula. Kanjani? It happened because this thing is psychological. Nalo muntu be abusive, you will have moments la umkhumbula khona. Ukukhumbula the horrible memories you have. No, ukhumbula the nice times you had. Ukhumbula the nice times you had because it's not like bekubiyonke. No, there were times ezazizinhle. So kuninto ozoyikhumbula, uzokhumbula ukuthi ke ulale ngalo nje umuntu ngakithi akhona. Ngoba noma uyabusisikhathi mhlambe kube mnandi, yabo? So uzokhumbula lo.
So izinto ezinjalo iba prepared for that. Ungacabanga ukuthi ube abusive. Ngeke ngimkhumbule ngeke no, you'll have moments like that. Ngiyenzela ukuthi mase kwenzeka ungabi stressed ukuthi kwenzakalani. Okay? Number 1. Number 2, ungasheshi ungena ku relationship entsha. Uma usana divorce because you are hurt. Ungena ku relationship entsha usana divorce uhurt. Uzokwenza ukuthi kwesisikhathi ungabi nesikhathi esanele to heal. Ngisho ukuthi i-divorce ifana nokushoneka. So you'll go through the same grief process umuntu oshonelwe angena kuyona. Okay? There'll be denial, there'll be feeling guilty, you know, there'll be blame, ukuthi so blame omunye umuntu, sometimes ungafuna uthatha blame wena. There'll be time where you have to work out ukuthi how do I live without him or her. Nalokho kubalekile. You know, until ufike kwi-stage se-acceptance, which you know what, let me accept. That can take a year, that can take 2 years, that can take 3 years. It depends ukuthi umuntu nomuntu unjani. So, but kuyasiza futhi nokuthi ube ne-professional oyi-attendayo, which will take you through the process. Kwesikhathi into eyenza ukuthi uthathe isikhathi eside ukuthi uhile is because you are doing it all alone. Ngesikhathi ukwenza wedwa, it becomes more difficult ngoba ukwenza wedwa awunalo usizo, you don't have professional help. Yabo? So luthole usizo iba nayo umuntu okusizayo through the process. Uma ngithi iba nomuntu okusizayo, angisho umuntu ofuna ukuthatha advantage yakho ukuthi udivorce. Bese thola ngikho serious ngawo, but ufuna nje ukuthatha advantage. Yabo? So you have those people. Yokuthi vulnerable. Vulnerable. Vele vulnerable ngathi isikhathi. Ngoba mhlawumbe usuku situation lese mhlawumbe umyeni wakho udivorce wena ungathandi. So vele ku situation yokuthi njengamanje, you know, you really need someone to shoulder to cry on. So khona uzithatha advantage ukuthi hayi vele uzoba ushoulder to cry on okwamanje uyakuyuza at the end of the day uzokulaxaza naye. Then i-hurt iyaqhubeka ayipheli. So at least tell umuntu professional ozokwazi to take you through the process. Don't rush into a new relationship. That's why a rebound. Yes. Okay? Enye into futhi yenzakalayo, khona abantu abathi bedivorcile baqale phansi futhi manje uvutha uthando. How? Yes, senzeke into enjalo. Madoda. Qale phansi uthando manje luvuthe bayakhumbulana manje. Kusuke kuuthando noma kusuke kuyisikhwele sokuthi angifuni ukubona unomunye umuntu. Kuyaba yilokho. Okwesibili kuyaba ngumkhumbula ngempela. Jeez, okay. Yenzeka. So that is why you have abantu abadivorcile kodwa futhi bayatshontshana. I'm telling you izinto ezenzakala ngempela. Yo. So because ikhona leyo sikhona leso space. Niyazibuka imanga la ngaphandle. Awumanga lesifuba. But yeah, because sikholela lokho ukuthi mangabe kukhona inkinga sikwazi ukuthatha. So yes, kuyenzeka lokho. So uqaphele nalokho because ngesikhathi ulokhu ubuyela kumuntuosihlukene naye, you are giving wrong signals. Okay? And you're gonna hurt yourself even more. So keep your distance, run as fast as you can. Until you akuzubalula kumkhohlwa. Alright? So it will take time. So abanye abantu basizwa ikhona ukuthi azangene kwenye relationship athole then ukutreatwa ngendlela ehlukile. Kodwa nakhona ma ukuthi ngempela udivorcile within a year usuthola umuntu usushade ngethuka kakhulu. It happens. Kodwa kuyathusa. Angisho ukuthi akwenzeki kuyenza kodwa kuyathusa. Kukabili sisimakhozi. Is either lo muntu uvele khona. Usashadile. Ngoba ngeke isikhathi inenkinga mhlawumbe vele udivorcelwe yena vele lo. Ngenzeka lokho. Nokuthi futhi mhlawumbe vele efihliwe. Ngesikhathi unenkinga emshadweni, ubuloku ukukhuluma naye ekududuza, ukumtshela zonke inkinga zakho. Mhlawumbe futhi uyena ukuphushela ekuthini divorce. Yabo? So uma kuthiwa ngempela udivorcile within a year usunomuntu wena, hawu. Kanjani? So kuyathusa lokho. So give yourself time. Awufunde ukuhlala wedwa, learn to come back to you. Sikhuluma ngesikhathi esinganani la mangabe uthi mangabe uqeda ukudivorce bese then jiki so nomuntu usovuka nomuntu usovuka noqamu wakho nawe. Kunzima sisibakhoso kusho. How much time? Oh, okay. Ngoba bengizobuza ukuthi how much time are we estimating ngoba omunye umuntu mhlambe uphuma vele emshadweni esethi I've given my all, I'm exhausted, I'm tired. Yes. Aphume senokuthi njengoba ngiphuma nje I'm not going back. So obviously bese abanye bebuka ngokuthi hey guys, life is short.
So you might as well enjoy it while you still have time. Yeah. Kunokuthi uhlale uyabo uyipanisha uzenza zonke izinto lezi. Yeah, no, akulula sizakho sisho ukuthi senze kanani, but mina bengizothi at least give yourself. Yeah. Working it through. Angisho ukuthi give yourself a year uhleli ungenzi lutho. Go partying wenza khona ama-destructive ways of dealing with divorce. Imaphi lawo ngosudivosile usengifree uhamba amaklabu ubhale imoto just divorced. Siyeke ke leyo. You know useku-destructive ngena kuma-relationships, you know nje you become extravagant. Umuntu medivorce uthole kwenza njani athi phela uthi use-free. That is the time where you really need to look after yourself because you are vulnerable. So hamba amaklabu manje kuye kuseni nathi ukhululekile. Ulala nabantu, having unprotected sex and you know meeting people, hamba uyilahla nje kubantu because you are enjoying. Ungena utshwaleni, ungena kuma-drugs, you know, and all those things. So spend that year working on yourself. Okay? Work on yourself, work on your career, work on your finances, balance yourself. Izinto zakho uyibuyisele esimeni. Find shelter, find a job, you know, work on yourself. Spend the first 12 months after divorce working on yourself, work on your emotions, work on the head. Okay? So, ngesikhathi une-professional, unomuntu ozoguide at least. So, never do it on your own. I would advise you to, never do it on your own. Find someone, even a close friend. Find a friend, umngani wakho ozoguide kahle. Not umngane ozokwenza ukuthi futhi yabo uphume kakhulu endleleni. So kubalekile lokho. Even before ungene ku relationship page. Nalapho futhi go to a professional. Uma usebenza naye izokwazi uku-assess emotionally. Right, no, you're so right manje. Maybe you can start dating, you can start looking, you know, izinto ezinjalo. Khona umuntu uthola ukuthi nje bakade usho because of divorce akasenayo trust, selahlile trust and all these things. I-trust imani is where you work through it. Okay, khona ukuthi nje asawathemba amadoda, asawathemba besifazane. Eyawangigila leyasisi yabo, so nkosikazi wamagila whatever, i-trust isiphelile. Mawuthi umtholile kumuntu futhi usaphela ukusebenzisa i-relationship yakho ukujaja umuntu ohleli naye. This is a fresh page, this is a new page, this is a new person. Funda ukuhlala naye uyena ke manje. This new person. That is very important. But sesoyinqaka ngelinye ilanga ke leyo ukuthi siyenze njani. Now isikhathi sesigijima kakhulu, ngicela uvele usinikeze your Facebook account, page nenamba yakho. All right, number yami 072 96 24 216. 216. Ku Facebook Daliso PD Kambatha. So thulana lapho. Bakwethu isekhona njalo isemina mhla ka 1 September. Yes. Ngicela ukuthi sifike ngobuningi bethu, sizothola isikhathi sokubuza lemibuzo lapho. Njengoba sikhuluma la, khona abafisa ukubuza imibuzo abakwazi. Kodwa lapho sibedila kakhulu nabazali. Parenting. Nalaba sebedivosile, nalokho futhi sizobe sikhava ukuthi i-parenting isebenza kanjani sebedivosile. Mhla ka 1 September. Mhla ka 1 September Tropicana Hotel, iqala ngo-10. 100 rand per person. Okay. Ungena. So lokho kuzokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sisebenzisane. Singathokoza kakhulu uma abantu bengangithinta at least before i-20 August ube usukhokhile sikwazi ukuhlela kahle ngokudla. Thank you so much, Baba. Siyabonga nge-inform nesikhathi sakho. Thank you so much.